Third is your NEET exam. இன்னும் கையில எக்ஸாக்டா 8 days are left. இதுல வேற 2023ல 9 chapters were deleted, which means these chapters weightage is being shifted to the rest of the chapters. In fact, if I talk with the data, you can say that these 5 chapters, aldehydes, chemical bonding, coordination compounds, equilibrium, hydrocarbons, in the 5 chapter, nearly 40% of paper weightage kondirukku. Dekana, I'm not here to tell you random chapters which you have to read and how you have to proceed for the next days. But I'm going to give you exact topic, exact type of question from where you will get your question paper in the NEET 2026 exam. So stay tuned. Make sure that you subscribe to this channel for more 100% pure data backed truth. And comment section la ippove drop a comment saying Doctor, your name loading. Doctor, unga peru loading, so that let's take this on a serious account and vaanga kadhaikulla polam. Everyone says you to follow 10 years PYQs, which is a big blunder because summa PYQs practice பண்றதுனால மட்டும் மார்க் வந்துராது. Through the PYQ, you should understand the shift of NTA. NTA என்ன கேக்குறாங்க அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். NTA is not a mission of rote learning. It needs active recall. So NTA active recall டெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா நீங்களும் active recall மெத்தட practice பண்ண ஆரம்பிக்கணும். Talking about organic chemistry. Organic chemistry holds around 32% plus weightage in your paper, which means கெமிஸ்ட்ரியில இந்த 32% வாங்கணும்னா நீங்க ஒரு சில சாப்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமா படிக்கணும். And the king maker of organic is aldehyde ketones, naming reactions and nucleophilic mechanisms. இத நல்லா கிளியரா பார்த்துக்கோங்க. short questions will come from here. Wow, these are super insightful ma'am அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம லைக் தட்டி விட்டுட்டு share this video with your friends so that they could also get benefited. And yes, இப்போ அடுத்ததா நம்ம physical and inorganic போனோம்னா in case of physical, focus on direct formulas and graph based questions. Inorganic போனீங்கன்னா NCERT lines and exceptional cases are very important. Current target chemical bonding, coordination compounds the most important topics ஆன VBT, isomerism, MOT இந்த regions எல்லாம் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. மேம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஓகே, பட் where do I exactly find these updated questions? இத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே எனக்கு நேரம் ஆகுமே மேம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா do not panic. The data driven weapon is ready. உங்களுக்காகவே இந்த ஒரு massive PDF நானே கிரியேட் பண்ணிட்டேன். So, here we have the top 100 high probability questions. இது 2026 updated ஆன version. இதுல எக்ஸாக்ட்டா நம்ம NTA focus பண்ற active recall and pattern recognize பண்ணி உங்களுக்கு இந்த questions செட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த question is 100% free for all our subscribers. இந்த question உங்களுக்கும் வேணுமா? Then இப்போ இமிடியேட்டா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற வீடியோவை ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கீழே ஸ்வைப் பண்ணுங்க. ஸ்வைப் பண்ணதும் சேனல் பேர் இருக்கும்ல, அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே சேனல் பேருக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும், அதை மோர்னு கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் லிங்கா உங்களுக்கு PDF லிங்க் இருக்கும். This PDF link is where you get the questions. So please ensure that you click onto this link, give your mobile number and download a PDF. If you feel description is difficult, then here you go, your PDF in the comment section. Please go to the comment section, click on to the pinned link, and here you go with the PDF which you needed. Future doctors, datas are in your hands. Strategy is perfectly clear. All you have to do is இந்த 8 நாள்ல panic மோடுக்கு போகாம perfection மோடுக்கு மாறி 160 plus logically நீங்க எடுக்க போறீங்க. So start your preparation right away. Make sure that you hit the like button and subscribe to the channel for more such videos. And மறந்துடாதீங்க, my dear future doctors, drop a comment below saying Doctor, your name loading, Doctor, உங்க பேரு loading, so that we can manifest together and reach our heights. God bless you, my dear. All the very best. Nandri, vanakkam.